Subject name electrical power generation. Subject code 3330904. Unit name wind power plant. Topic name wind duration curve, height from ground and wind velocity, relation among wind velocity, air mass and wind power. Myself Sachin Patel, lecturer in electrical engineering, VPMP Polytechnic. Objective of today's lecture: to know about wind duration curve, to know about height from ground and wind velocity, to know about relation among wind velocity, air mass and wind power. Wind duration curve. In order to know the possibility of the wind power, the wind speed is measured in the selected area. એટલે વિન્ડ પાવરની શક્યતાઓ જાણવા માટે પસંદ કરેલ પ્રદેશમાં વિન્ડ સ્પીડ માપવામાં આવે છે. A graph of wind speed versus time is plotted. This graph is plotted for 1 year. Wind speed versus time નો ગ્રાફ દોરવામાં આવેલ છે. આ ગ્રાફ 1 વર્ષ માટેના ગાળા માટે દોરવામાં આવેલ છે. In figure, the curve represents the wind duration curve and the another curve represents wind speed versus time. Here, wind speed is given kilometer per hour. Here, with respect to time taken as hours. Here, wind power kilowatt per meter square is there. Here, this graph shows power in wind. Here, the wind duration curve is given, and based on that, here different speed is there. Now we can see one by one. The wind duration curve shows that the wind power is available during most of the period of year, but it is not constant. The wind duration curve દર્શાવે છે કે વર્ષ દરમિયાનના મોટા ભાગના ગાળા દરમિયાન વિન્ડ પાવર આપણને મળી શકે છે, પરંતુ પાવર એ અચળ કિંમતનો મળતો નથી. Different speed indicated on the wind duration curve. Wind duration curve ઉપર વિવિધ સ્પીડ દર્શાવેલ છે. એમાં first VP, that means peak wind speed. Here we are seeing in graph VP, peak wind speed is there. VF, furling speed or cutout speed at which the generator is disconnected from the system. Furling speed अथवा cutout speed, જે સ્પીડ પર જનરેટર સિસ્ટમમાંથી ડિસ્કનેક્ટ કરવામાં આવે છે. Here these things is there. And VR, rated speed of the turbine hub. This is given in graph is here. Turbine hub ni rated speed. VM, mean wind speed. Here VM is there, that's the mean wind speed. And last VC, cut in wind speed at which the wind electrical generator start generating electric power. VC, wind is given in graph is here, yes. Wind ni cut in speed, જે સ્પીડ પર વિન્ડ ઇલેક્ટ્રિકલ જનરેટર
કાર્ય કરવાનું શરૂ કરે છે. Wind speed below 30 km per hour is not suitable for power generation, and the speed above 50 km per hour is also not suitable for power generation. એટલે 30 કિલોમીટર પ્રતિ હવરથી ઓછી સ્પીડ પાવર જનરેશન માટે અનુકૂળ નથી અને 50 કિલોમીટર પર હવરથી વધારે સ્પીડ પણ પાવર જનરેશન માટે અનુકૂળ નથી. Average wind power per unit area is proportional to the cube of the wind speed. So wind power P is proportional to V cube. Average wind power प्रति एकम क्षेत्रफळे एवरेज विंड स्पीड ना घनना समप्रमाण में होय छे. Coefficient of the wind turbine CP is given below. Wind turbine ना परफॉर्मन्स नो एफिशिएंट CP नीचे प्रमाणे दर्शाववामां आवे छे. CP is equal to useful shaft power output upon wind power input. એટલે ઉપયોગી શાફ્ટ પાવર આઉટપુટ અને વિન્ડ પાવર ઇનપુટનો રેશિયો એને આપણે CP કોએફિશિયન્ટ ઓફ વિન્ડ ટર્બાઇન કહેવામાં આવે છે. The theoretical maximum value of CP is 59.3%. એટલે CP ની theoretical maximum કિંમત 59.3% જેટલી હોય છે. Practical value is between 20% and 30%. તેની પ્રેક્ટિકલ કિંમત 20% થી 30% ની વચ્ચે હોય છે. Now we are discussing height from ground and wind velocity. The wind velocity increases as we go up from the earth's surface. જમીન થી આપણે જેમ જેમ ઉપર જઈએ તેમ wind velocity વધે છે. If v is equal to wind velocity in meter per second, v is equal to wind velocity meter per second એ આપણે ગ્રાફની અંદર જોઈ શકીએ છીએ. And h is height from the ground in meter. h એ જમીનથી ઊંચાઈ એ અહીંયા આપણે દર્શાવેલ છે, height from ground, and it is unit is meter. Then v is proportional to h raised to 1/7. This relation is valid for the height between 10 meter and 200 meter. આ સંબંધ જમીનથી 10 મીટર અને 200 મીટરની ઊંચાઈ વચ્ચે વેલિડ છે. The wind velocity is more at the seashore, in desert and on the hills. Wind velocity દરિયા કાંઠે, રણની અંદર અને પર્વતો વગેરે જગ્યાએ વધારે હોય છે. Here see that based on that h is equal to 20 meters and velocity 30 meter per second. Here height is increased, it is 40 meter, so velocity we are getting 35 meter per second. Here h is equal to 120 meter, so velocity is increased 40 meter per second. Here v is proportional to h raised to 1/7, and last here h is equal to means height 275 meter, so here we are getting velocity 45 meter per second. That's the wind velocity increase as we go up from the earth's surface. એટલે જમીનથી આપણે જેમ જેમ ઉપર જઈએ તેમ wind velocity વધે છે. Relation among wind velocity, air mass and wind power. Here let A is equal to swept area through which the wind passes is meter square. એટલે A એટલે wind turbine ના રોટરનો swept area જેમાંથી આપણે પવન પસાર થાય છે અને એનો યુનિટ છે મીટર સ્ક્વેર. V is equal to velocity of wind meter per second. એ પવનની ગતિ છે તેનો યુનિટ મીટર પર સેકન્ડ છે.
and here delta, density of air, kilogram per meter cube. આ હવાની ઘનતા છે કિલોગ્રામ પર મીટર ક્યુબ. A volume of the air passes through the swept area of the rotor is equal to A into V, મીટર ક્યુબ પર સેકન્ડ. એટલે રોટરના સ્વેપ્ટ એરિયામાંથી પસાર થતી હવાનું કદ is equal to A, that means swept area through which the wind passes, and velocity of V, that means A into V, meter cube per second. A mass of air is equal to volume into density. So here we are writing this volume equation A into V. So here we are writing A into V, and density, it is, we are taken as a delta. So here we are writing delta. So total we are getting mass of air A into V into delta kg per second. Now kinetic energy of wind. Yes, a kinetic energy of wind is equal to 1/2 mv square. So here we are writing m, mass of the air. So adding that equation into this kinetic energy of wind, we are getting this equation 1/2 A into V into delta into V square. And final equation we are getting 1/2 A into delta into V cube. So this is the kinetic energy of wind power, we can say that. If the turbine is of the horizontal axis type, the swept area of the rotor diameter d is A is equal to pi by 4 d square. So here this area we can write kinetic energy of wind. Instead of that area we are writing in equation pi by 4 d square. In next slide. So the kinetic energy of the wind or wind power is, તેથી kinetic energy આપણે જોઈશું wind અથવા wind power ની. So here we are getting P is equal to 1/2 into pi by 4 into d square. Here this pi by 4 into d square we are taking as area, that's why here writing pi by 4 d square, delta into V cube. So finally this equation we are getting P is equal to pi by 8 into d square into delta into V cube. If the wind velocity is constant, એટલે wind velocity જો constant લેવામાં આવે, જો wind velocity માં કોઈ ફેરફાર થતો ન હોય તો P is proportional to d square. This means that the power is proportional to square of the swept diameter. Rotor swept area જે આપણે કહીએ છીએ એના ડાયામીટરના સ્ક્વેરના પ્રમાણમાં. એટલે કે પાવર P એ સ્વેપ્ટ ડાયામીટરના વર્ગના સમપ્રમાણમાં છે. So if the swept diameter is double, the wind power becomes 4 times. જો swept diameter બમણો કરવામાં આવે તો wind power 4 ગણો થાય છે. Now the diameter of the rotor constant. હવે આપણે રોટરનો વ્યાસ જે ડાયામીટર છે એને આપણે કોન્સ્ટન્ટ એટલે અચલ રાખીએ તો we are getting P is proportional to V cube. તો P is proportional to V cube. Thus the wind power varies as the cube of the wind velocity. એટલે પાવર એ wind velocity ના ક્યુબના પ્રમાણમાં બદલાય છે. Hence if there is an increase of 10% in the wind velocity, there is increase of 33% in the wind power. એટલે કે જો વિન્ડની ઝડપમાં 10% પણ વધારો થાય તો વિન્ડ પાવરની અંદર 33% વધારો થાય છે.
Thank you very much, all of you.